Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous souhaitons bienvenue pour l'autre émission journée jeudi de Community Forum. Community Forum, comme vous connaissez, c'est une émission que nous faisons en collaboration ensemble avec CSC pour Broward County. Nous voulons parler de Children's Services Council. Côté que le conseil des programmes yo gagné, nous prenons, nous gardons ensemble avec un invité et puis nous essayons ouais qui sont capables de porter plus d'informations pour la communauté si qui est dans une situation ça qui sont capables de défendre tête. Je veux dire, nous avons un invité spécial ensemble avec nous et nous pourrons parler d'un programme qui est très spécial pour la communauté haïtienne. Nous allons parler de Kinship Programme pour Broward County. Nous disons ça tout bonnement, tout simplement, parce que nous connaissons un pile grand avec grand-papa dans Broward County qui est dans la même situation. En façon pour nous capables de comprendre, en façon pour nous capables de connaître s'il y a des ressources qui sont available, qui sont pour nous capables de joindre des ressources là. Mais avant, nous avons invité ou même ensemble avec nous et ensemble avec invité que nous avons aujourd'hui, c'est Miss MARYSSA Saint-Fort pour nous garder l'émission ça ensemble. L'année tournée, on t-shirt à causer, on va le faire avec Miss Saint-Fort en façon pour capable porter plus d'informations pour nous-mêmes. On nous garder l'émission là ensemble. I'm Cindy Ehrenberg-Seltzer, President and CEO of the Children's Services Council of Broward County. Welcome to another edition of Future First, Focus on Broward's Children. Did you know that there are more than 13,000 grandparents or other relative caregivers in Broward County raising children that are not their own? Years ago, at the suggestion of the late Carol Andrews, council member and school board member, the Children's Services Council and other child and family advocates recognized the need to support these caregivers in order to keep children in familiar environments. The resulting CSC-funded KISS programs provide support services that enable the caregiver to maintain a stable home for these children. To talk with us about this important family strengthening initiative that helps reduce risk factors for children in Broward are Mark Dogie, President and CEO of Kids in Distress, also known as KID Inc., Miriam Campo-Goldman, President, CEO, and founder of Harmony Development Center, Natalie Thomas, Clinical Supervisor for the National Youth Advocate Program, and Walter Hahnemann, Supervising Attorney for the Children's Advocacy Program at Legal Aid of South Florida. Later, we'll hear from Melody Putt, a grandmother who is raising her two granddaughters. Welcome, everybody. Thank you for being here today. Thank you, Cindy. Walter, I want to start with you because I want you to explain from a legal perspective the difference between relative, non-relative caregiver and a foster family. What does that mean and why is that a special relationship? Well, the state of Florida requires that every child under the age of 18 have a legal custodian who's able to make decisions on behalf of that child. For example, accessing her academic records, providing decision-making for medical needs. Youth who are in foster care are placed under the state's supervision through the Department of Children and Families, and ultimately the Department of Children and Families is making the decisions regarding that youth while he or she is in care. Florida law does allow for relatives to be able to provide legal decisions for their relatives. It has to be a relative relationship within the third degree, but that's a mechanism which allows the grandparents or the aunt or the uncle, cousins, can even include adult siblings, to really step up to the plate and keep that child within his or her family and make those legal decisions. Non-relatives can also get legal ability to make decisions for the child, but that's more of an unusual decision, and it can be done through a guardianship, or and for long term, it can be an adoption. So more often than not, we're talking about a grandparent or a great-grandparent or an aunt or an uncle or a sibling who has said, I don't want my relative to go into foster care, I want to keep them in the family.
in sort of somewhat familiar surroundings? That's absolutely correct. In the vast majority of these cases, the petitioner or the guardian is the grandparents or aunts and uncles, or sometimes great aunts and uncles. They exactly have, as you said, they're the ones who have said, I'm not going to stand by and watch my children, not my children, but my relatives go into state care, and I will step forward and do what I need to be able to make the legal decisions. Sometimes those children are already living with those families, but they need to legalize that relationship. And this sounds great, and it is wonderful for the children, for the most part, to be with a family member and not Absolutely. be ripped out and sent to a stranger. But there's also a lot of challenges for that, especially the grandparents, I think. And that's what we found when we were doing our focus groups way back when. And Mark, you've been involved. You were our original KISS provider, doing kinship services all this time. What do you see as the challenges for these families? Well, Cindy, there's a lot of challenges that relative caregivers face. The first and foremost is the injection of children into their home that they may not have had before. They may not have the resources to provide for those children from a financial perspective. They may not be aligned with the educational needs or be familiar with the educational services available to those children. A lot of times they need respite. Families just need a break sometimes. At Kids in Distress, through very generous funding through the Children's Services Council, we've been providing kinship services for over 8 years now, and we offer services to over 200 families per year. And those services include family strengthening services, which was really a social worker or a counselor that goes out to that home and wears many hats, does really whatever it takes to support those families and set them up with a natural support system. But we also offer respite care. We do a lot of parent education in a group setting. And then one of the things that is very, very important for relative caregivers is to establish a natural support system. So we have support groups where we include the relative caregivers in an environment where they can talk to each other, rely on each other, and really establish those support systems so when we leave their home, they have something to be able to, or someone to rely on and somebody to talk to about their issues. We also rely on legal aid services. Oftentimes, we have a very close partnership with Legal Aid of South Florida, an attorney who is specifically assigned to those families so that if families would like or need to apply for and pursue permanent guardianship, they can do that with the assistance of an actual attorney who will represent them in court. Because there are some legal differences, right, Walter, in what they can do. They have to establish some sort of guardianship in order to access certain services? That is correct. The most common legal tool that we use especially for the relatives who are within the third degree, is temporary custody of a minor child by extended family. That's the formal name of the statute. It's Statute 751 of Florida statutes. And it allows that custodian to take that child up through the age of 18. It's called temporary, but it's not time-wise. It's temporary on the conditions. It does allow for changes of custody, and it can also involve co-custodians. But it allows that custodian to be able to do what's necessary legally to take care of that child, make medical decisions, get medical records. If the child needs to go to mental health services, they can do that, and they can sign off on all those documents. So if I'm a grandparent watching right now and I just took my grandchild in and nobody knows, I haven't told anybody, are my rights limited? I mean, are there things that I really need to get that legal document for? Absolutely. If you're the grandmother and you've taken your child in, to use your scenario, and you went to the school actually would say, well, we can't speak to you about the child because you don't have the legal custody or the legal right to do that. And if the child ended up in the emergency room, they would treat the emergency, but anything further than that, they would need some sort of legal documentation showing that you have the authority, the legal authority, to make decisions on behalf of that child. So it's really important that they contact legal aid or one of the agencies to get connected to you so that Vital that, and they would reach out to Kids in Distress, or to Harmony, or to NIAP to access those services that are provided. A myriad of a real system of care is provided. That's awesome. And that's one of the things that we find out. Education for these families are very important. Usually they don't know what they need to, or what path they need to take in order to legalize the situation
or what access do they have into the community or services. So that's when we come in place and help them to understand and educate them. How can they really come across to all the services and legal aid, for example, or medical or Medicaid or education that they really need to know in order for them to stabilize and really have a more permanent family strains and strong family ties. I think what the Department of Children and Families and ChildNet have realized is, at least now, the pendulum has swung to let's find family members that are willing to take in the children rather than put them in foster care. And so thanks to the Jim Moran Foundation and the Children's Services Council, the service array has now doubled in Broward. Yes. You are now up to how many families can you serve? We'll be serving close to 300 families this year between kids in distress and then our new partner, Memorial Healthcare Systems. Excellent. And then Harmony, you're new to this service array. We are very new to this. We are going to serve 42 for now. But we already have 11, so it's growing. It's really going to be more than 42. And you were telling me something surprising in terms of the size of the families, that although you only have, that you're serving 11 families, but how many children? 37 children, because majority of them are into 7 grandparents raising 7 children, some of them 8. So really is big size of families that need a lot of support and help in order for us to prevent them to really go to be dependent on the system. And that's our main goal, is help them to stabilize and they don't go to depending to any system. Right. Speaking of which, Natalie, that's one of the reasons that your organization, NIAP, was brought into this service array, because what we were hearing was that grandma takes in little child, that's hard enough, it's demanding physically, but then they become teenagers and the generation gap really widens. Life today is very much different than when they were raising their children, and you specialize in teens, is correct? That's correct. So the National Youth Advocate Program has been bringing services to families and youth in the community since the 1970s. As we're a national organization, we are new to Broward County, and our Connect program, thanks to the CSC, is now here to follow up on the good work that Kid Inc. has been doing, and with Harmony and other agencies. And we do specialize in teens. So between the ages of 11 to 17 years old, we identify these kinship families that have the specific needs with the teenagers. And as you mentioned, the generational gap is one issue. Sometimes substance use, unfortunately, is another issue that we see with our teens. And we provide counseling services and linkages and make sure that these families have all the support that they need to address the specific needs of their teen. That's great. We're really looking forward to seeing that program continue to grow. Yes. You know, these challenges are extraordinary, and we've talked about a little bit about the families getting linked, but we're going to hear from Melody Putt, who's a grandmother who's raising 2 children because of their mother's issues with substance abuse. She didn't know about these programs. We found her when she was talking about her taking care of substance-exposed babies, but today we're going to hear about the challenges that she faces as a kinship caregiver. I have 2 grandchildren that are basically victims of substance abuse. And one of them was not born addicted, and the other one was. And I have been through a lot of difficulties because of it. When Child Protective Services asked if we would take on the baby, my first thought is, of course, it's my grandchild. What else can you do? And at the same time, I was already raising another grandchild due to substance abuse issues. And it's very overwhelming, it's very daunting. You've done your job as a parent and raised your own children, and thinking of taking on not just one now you're taking on a second one. And so it's very overwhelming. And I was literally, she was in there 6 days, and I was actually not told anything in the meantime that this was going to happen. It was at the 11th hour, when my daughter thought that she was bringing the child home, that she ended up coming home with me. And then you bring the baby home, and immediately for DCF and ChildNet, you have to start jumping through hoops. And
I wasn't working, so maybe it was a little bit easier for me. I know it was very difficult, but you have to go to a hearing right away. You're told that, I was told that I had, when I took the child from the hospital, that I had 72 hours to get her to the pediatrician, and then the next day ChildNet called me and said, no, you have 24 hours. And so the next day was court. I had an older child to pick up from school, and then I also had I was supposed to be at the pediatrician, who only had an opening right when court and school were letting out. So ChildNet sent someone over to pick up the baby, and they took the baby to the doctor. But there's just a lot of things that have to happen, and then you bring home a child that's not quite well. My daughter was allowed to stay in the home for a while until they got her into a program for women with their children. So she was allowed to be here for a month, but you have a lot of restrictions. I had as many people as five people from different agencies in my house on a weekly basis. And it didn't last forever, but it was still very traumatic, because you're dealing, as a parent, you're dealing with your anger and hurt and fear of what's happening to your child, your own child, even though they're an adult. And so you're asked to step up to the plate at one of the most traumatic times of your life and take care of a child. And usually, I think, because I know other parents in my position, your stores are so depleted. At that point in time, you're so overwhelmed and you have nothing to give, and you're taking on a child that needs extra special nurturing. So it's very, very hard. And the child advocates, I have found different child advocates, some of them are better at walking you through the process and applying for different things for you, and others just kind of want you to do it on your own, and so you kind of get lost in the shuffle. And as a grandparent, I have never received relative caregiver funds for my grandchildren. The oldest one was getting child support from her dad. The youngest one, there was apparently a miscommunication, so it never happened. For me, there's some helpful hints that I can give and some ideas that I can give to other grandparents or relative caregivers going through the same situation, only because I know that there are certain things that I wish I would have done. One of the things that I think is very important to do, you have to weigh whether or not you want your child to, you want your grandchild, or the child, if you're a relative caregiver, to the system, because it is a two-edged sword. In some ways it helps, and in some ways it's very, very time consuming, and there's a lot of restrictions on you. But there are also ways, things that you can do with the child, and resources that you have access to that you don't if the child is not in the system. I would say for if you have a grandchild in the system, to get a couple of friends or relatives that you have background checked, so that you can leave the child with someone. If you're not working, depending on what the age of the child is, they're not giving you access to child care. And you want to be able to, for example, my husband and I, on our anniversary, we wanted to be able to go out. And we had to rely on the child's father to do it at his convenience instead of on our anniversary. I would say, as far as what you expect of yourself, lower your standards, okay? And I'm talking about housekeeping and perfectionism and things like that. Lower your standards, see how low they can go. Okay, if you have people coming in and doing home studies and things like that, you're going to have to clean up your house to satisfy them. But in between, give yourself a break, because the things that are important, it's the baby, and keeping your own sanity. And you've already dealt with the insanity of addiction with your child or your relative, and you can make yourself even more crazy if you don't, if you keep insisting that you hold to the same standards, whether it's housework or any other kind of work that you held yourself to prior to the child coming into the home. What a moving story. I'm so glad we found Melanie, and now we can connect her with the kinship services that she needs. And it's a story for many out there who probably don't realize what's available. Mark, tell us about what you would do for someone like Melody who comes to you, a grandmother, 2 small children. How can you help her?
Well, when a caregiver gives us a call, the first thing that we do is we assign a social worker who meets with that family in their home, where they're at, and really assess what their basic needs are. Those needs can be anything from child care to economic assistance to legal aid kind of services. We would go as far as hooking her up with a child care center in the event that she possibly needed, care for those young kids, or to get them enrolled back in school if in fact they were not enrolled in school. But of course, many families also have emergency needs. Is there enough food in the home? Is there housing needs? We would hook her up also with those kind of assistance, as well as assistance on an emergency basis for food or housing or an electric bill, those kind of things. Families have a lot of basic needs that have to be attended to before they can get to the level of self-sufficiency. So those needs are met by our program. And then one of the things we would do is engage her in parent education, refer her for Healthy Start services or medical services that those children may need if they're very, very young. So we have partners in the community that we can refer directly to or at least hook her up with. One of the basic things is to be sure that she has legal custody. So getting an attorney involved in the case. Kathy Pena is the attorney from Legal Aid that is hooked up to all of our families and does just an absolute fabulous job of being sure that their needs are met through an actual legal checkup. And we really want to provide these children with the stability. Even though they have been moved from their home, we're trying to keep them in a home setting with people that they know. And you're doing that, Miriam. Yes, absolutely. We are looking for stabilizing the family and the permanency of the family. In other words, the family keeps integrated together and not disintegrated going into different places. Like, for example, some of our families, 7 grandchildren for a grandparent, is difficult for them really to go back again to start all over. But we come and intervene. We even provide free medical services in Harmony. Thank you to the board of directors. The medical doctor goes to the families and works with them if there's any medical need or any checkup for the family, as well as the lawyers. We have the free consultation for them, and we provide that inside also with legal aid if it's a need for any kind of services. The case workers, after they look at the family and look at the needs, establish all of those goals. And as soon as those goals are identified, we start looking for, allow them to complete those goals and not disintegrate the family. Keep the family together is, I think, the goal of all of us here today. And the services that we provide in the community is avoid those families going to the system. Yeah, because if they go into the system, those 7 children are not going to stay together, most likely. Yes. This system of care that's being developed really does, it embraces the family, the extended family, and then keeps it together and supports it to be able to continue it. We empower extended families to raise children the way they should be in loving homes. And studies have shown that when families receive these services in their home at an early time, that the likelihood of these young people growing up and abusing substances, teenage pregnancies, things of that nature, those instances are reduced. So it really does benefit the family in the short term when we're in the home and in the long run for the young people. Yeah, I think it's important to note for those who may worry that we're fostering dependence of these families, that it's not a forever thing, but it's episodic. I mean, once they're in, they could come back again, but the idea is to find those natural supports, to build the legal framework that allows them to function as a family independently. And some families, as was noted, we start with the assessment process. Some families you find just need a little triage depending on what's going on, and other families may be there may receive the services for up to 6 months. And it really is based on the family's needs. And at NIAP we work with individuals based on their strengths, and we're really good listeners about what is it that we can do to assist your family at this time. So it's not every family gets the exact same thing for the same amount of time. It really is specialized to each family and their needs. Cindy, one of the programs that was launched in a partnership with Legal Aid that many, like Natalie was saying, many families just need a triage, and what they need is a legal aid checkup. So one of the initiatives we launched was a pro bono clinic where we brought caregivers into a room really on a one-time basis where they could advocate for themselves. We would teach them in a class to be able to go down to the courthouse, what documentation they would need, what the kind of things that they would need to say, so that they could actually
pursue legal guardianship on their own and not get involved in comprehensive services, which then open the door for more families that really had that more intense need. I'm really glad you said that, because also this crosses all economic lines. I mean, anybody of any economic strata can wind up with needing to take care of a relative for a variety of reasons. And your services are available to everybody? Everybody. Everybody. Absolutely. Sliding fee scale? If they can pay, do they pay? Or is it free for everybody? It really depends on the family. It depends on the family and the family's needs and what are their emergent needs at the time of engagement. So yeah, go ahead. No, and also one of the things that I want to say, in Harmony, we are helping the teens if giving like a job training, so they become a helper also at the family. If they can go to work and have like a part-time job or something, we are working with Genesis, and they are providing the job training for these young adults and helping them also to be independent, but at the same token helping the family if the family really need it. So we have just a couple of minutes left. Any last thoughts that you want to share? I think it's a wonderful idea that supports children, and children grow and they continue to grow, and we can keep them growing in a loving home. Families who are referred to NIAP, there are no fees, and being that we are new, but we're used to doing this, but we're new to Broward, we don't have a waiting list. We're open, we're ready. We are working in good company and in good partnership, so just give us a call, email, fax, and we're ready to go. Excellent. We're really happy to have you as part of the service array. I know it's going to make a big difference for our families. Thank you. So in Harmony also, we are providing free services for our families. We are open to receive cases and families in need, and ready to serve them the best we can to support the family needs. Cindy, I think it's important that we all realize that this funding from the Children's Services Council, is vital to families in the community. Last year we worked with nearly 600 children, and those children, as we've all said, could quite possibly end up in foster care. And what we're doing is strengthen these families to be sure that there's not more trauma associated with bad things that perhaps have happened to them in the past, and that would not be possible without your team or the council. So thank you very much. Thank you. Thank you. One of the things I'm proudest of as the CEO of the Children's Services Council is the way our community responds to needs. I mentioned in the opening the late Carol Andrews. As a school board member, she had seen these families struggling, and she said, we need to do something. And so we pulled folks together, we listened to the families to say, what are you facing, what do you need? And then we're able to respond. And as the time has gone by, we've seen the issue of the teens, we've seen the need grow. We know that keeping kids out of the foster care system is just better for them. And you all have stepped up to the plate in such a wonderful way and done great work. So I want to thank you, because I know our money means nothing without the great providers picking up the work and making it actually happen. So now I want to thank you officially. Thanks to Mark Dogie, Miriam Campo-Goldman, Natalie Thomas, and Walter Hahnemann for doing their part in delivering this important service. And I want to thank Melody Putt, because as a grandmother who's taken on this job of raising her 2 grandchildren, she has really taken on a yeoman's work, and I want to thank her for sharing her story with us. I've been your host, Cindy Ehrenberg-Seltzer, President and CEO of the Children's Services Council of Broward County, where our mission is to empower Broward's children to become responsible, productive adults, capable of realizing their full potential, their hopes, and their dreams. For copies of this program or any other episode of Future First, please call the Children's Services Council at 954-377-1000 or visit www.cscbroward.org. I hope you'll like us on Facebook, and remember to join us next time on Future First, Focus on Broward's Children.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous disons que son belle émission sont regardées là, ensemble avec CSI, qui était une série d'invités de marque. Nous voulons parler de CEO pour Kids in Distress, nous voulons parler de CEO pour Harmony Development Center, ensemble avec un clinical social worker qui a de bon genre d'informations sur le kinship programme qui existait dans Broward County. Nous voulons dire, nous parler d'un programme comme ça, nous parler de Jim Mohan Foundation qui met tête ensemble avec CSI qui met tête ensemble avec Charlnet en façon pour capable bail funding pour un programme comme ça qui est très important. Et il y a un monde qui recevra ressources pour faire programme ça, nous avons parlé de Memorial Healthcare System qui gagne comme superviseur programme si là. C'est Miss MARYSSA Saint-Fort qui s'est invitée moi qui est dans le studio. Miss MARYSSA, nous disons bonsoir et merci d'être accepté de venir dans l'invitation de venir aujourd'hui. Merci François d'être invité aujourd'hui pour me partager l'information avec la communauté haïtienne. Miss Saint-Fort, ça fait longtemps de pas, hein? Oui. Qui j'en ai? Bien, vous-même. Bien, je suis très content si vous venez, hein, parce que on va faire un travail qui est extraordinaire ensemble avec Memorial Healthcare. Oui. On a parlé de kinship programme. C'est qui ça n'a parlé? Nous avons une communauté à connaître exactement de qui ça n'a parlé. Oui. Bon, François, c'est un programme qui pour n'importe monde qui vit avec un monde qui pas parent, on dit c'est grand-mère, grand-père, ma tante, mon oncle, même si c'est cousine. C'est un programme qui aide toute famille ça avec assistance pour tout le monde. On dit yo vle joindre service case management pour tout le monde ou bien yo vle thérapie pour tout le monde. Programme c'est à venir là kaila même yo al joindre parents yo là kaila et puis assister parents joindre n'importe information la communauté yo besoin pour ti moun ça qui est avec yo qui pas ti moun pa yo même. On t'a dit que c'est ti moun qui est avec yo mais c'est pas petit pa yo, grand ou bien grand-papa. Exact. Gon paquet de cas comme ça dans la communauté haïtienne. Donc, on a parlé des programmes pour Broward County, mais ça n'a pas dit aussi valable pour Miami-Dade, ensemble avec West Palm Beach. Mais étant donné que c'est agency dans Broward County, on a prêté sur ça. Donc, on a un pile parents comme ça qui est dans une situation là. Et si que parents ça ta un petit monde qui gagne moins que 18 ans et que yo ta censé vivre ensemble avec grand yo. Et grand ça tu as besoin, par exemple, besoin pour transportation, par exemple, tu as quelques besoins pour mon ta joindre food stamp ou bien ta joindre social. Expliquez-moi qui gens mon capable aller pour ta accès avec ressources. OK, so le mon yo famille vient dans programme nous chita avec famille pour même si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures n'importe combien de temps prend n'a chita avec famille n'a pas tout ça yo besoin pour Timounio parce que j'en dis gagne le Timounio besoin à l'école. Yo pas un uniforme, yo pas une transportation bus et puis imaginons son grand-mère qui prend petite li et puis kounya pour la chercher kon qui l'école pour Timoun aller, qui transportation bagay ça yo très difficile surtout laisser pas Timounou et puis pour un grand-mère li te ka gen en pile temps, li pas jamais faire ça encore, comprenez? So nous vinn là et puis nous assister famille, nous chita avec yo tout ça yo besoin. Que c'est à healthcare, que c'est à manger, uniforme, rad, même là c'est carbone parce que si ti moun ça vinn retavo et pour ko préparer pour lui. Ou capo ko gen carbone dans kaila. Même si c'est ça besoin n'a pas assisté avec parce que Children's Services Council CSC c'est eux même qui ba nous opportunité ça pour yo ba nous l'argent pour nous aider toute famille ça yo qui ont besoin. L'autre doit pas assister mais c'est fort m'a metto là devant mon yo oui. Et bavler après pour pas parler avec moi encore parce que nos amis pas dans longtemps. Bavler pour pas parler ensemble avec moi encore l'aimerait la prochaine fois. L'autre dit assister ça veut dire nous dit que m'ta gain et une petite moins et qui t'a un problème côté le pas avec petite moins c'est avec moi le calier m'ont besoin carbone est-ce que m'a dit ça le bon carbone non ou du moins qui vont faire ça. OK, so nous vinn là kaina n'a checker tout kaina pour nous ouais si gon carbone là qui condition lié si pas gagné après ça n'a dit que OK qui qualité carbone nous voulez. So nous-mêmes nous fait order pour famille. Nous gagnons compagnie furniture que nous travaillons avec directement et puis nous relais nous dit mais famille tel besoin
on cabane, on table à manger, et puis après ça, compagnie ça, à le délivrer meubles pour famille. Et puis nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui payons pour toute bagaille. So nous voyons un chèque directement à compagnie. So famille n'est pas responsable pour rien. Très bien. Ouais, bon, je pense que en pile grand avec grand-papa qui a coûté nous là, ou du moins qui a gardé nous plutôt, je pense que pour eux-mêmes, bon, ça c'est bonne nouvelle. Leur dit assister, ils ne pas le référer de l'autre côté, eux-mêmes, ils ont pris take care de situation ça, côté que ou just ouais fourniture ça vient débarquer la caillou. Et si parents ça a quelques problèmes légaux par exemple. So, bien content pour ça ou mention ça, François, parce que il y a un avocat même qui travaille avec thérapeute et puis supervisor pour programme ça. So, chaque famille a un avocat payo directement et puis avocat assiste famille dans tout process légal. So, on dit que si moun sa vient avec grand-mère, grand-père, ma tante, que ce soit moun on dit ou te mettre la tête c'était pour un mois seulement. Et puis après ça, on décide ou connaît m'remet petite salam ta vle le rete forever. So si vous voulez adopter ti moun nan, nous kaido avec tout process ça parce que avocat, n'a chita avocat n'a dit mais ça vous voulez faire, vous voulez adopter son process qui prend li ka prend pile temps. Et puis coûter tout. Exactement, exactement. Mais peut-être dans programme nan, c'est nous-mêmes qui responsables pour toute bagaille ça yo. So même si gade le gade ka prend 2 ans avant ti moun ka vin officiellement adopté par au moins c'est ma tante, mon oncle, grand-mère, grand-père, nous travaillons avec famille pour tout le temps. OK. Il y a des cas où ti moun nan vin tomber dans main yon relatively, c'est y a une situation côté nous t'a parlé de child abuse. Par exemple, parents, maman, t'as doit battre moun nan mal ou bien papa t'as doit battre moun nan mal. Et pendant dernier mois que tu passes là, tu as une série de cas dans le journal. Côté c'est beau-fils et beau-père qui tue un petit beau-fils. Ça nous-mêmes nous découvrons ça dans HBN pour et dans le cas ça des petits moun nan vini dans situation et gagner le par grand-mère ou bien grand-père obligé à le travail. Il y a besoin child care. Est-ce que vous comprenez? Qui bon pour y aller exactement? Est-ce pour y joindre tout service de base, their basic needs. You know, si je peux dire comme ça, pour capable d'adresser une façon pour faciliter tâche que dans mais pour faire jouer. So belle bagaille de programme c'est que pas gagner famille a besoin que c'est pas nous-mêmes qui fait pour famille. So si nous allons quand puis nous voyons que parents ou bien grands-parents ou bien ma tante à travail et puis il y a besoin de child care, nous-mêmes n'a chita avec famille, n'a pas ça dans zone côté famille arrêté et puis nous-mêmes n'a fait referral process là pour famille. So n'a dirigé famille à agency mais avant famille même river tout papier famille a bien arrivé parce que c'est nous-mêmes qui fait ça pour famille. Et puis pour mettre tout ça tout parce que child care là ka lundi à vendredi, le samedi Memorial même gagne un programme respite que parents ka vini li déposer ti moun de 9h du matin à 5h de l'après-midi pour toute journée et puis c'est juste un autre programme pour parents parce que le lundi jusqu'à vendredi on va occuper petit nan on travail ou besoin break tout. Vous connaissez so si vous voulez aller faire zon ou faire cheveux ou bien aller manger c'est une opportunité. Exactement. So c'est juste une opportunité pour ou gagner temps pas peut-être pas. So ou venir ou déposer ti moun 9h à 5h et puis il y a un bon côté à ti moun quoi m'vle di même 2 semaines de ça yo saute Orlando yo tal Disney avec ti moun yo. So c'est un programme réellement bon pour toute famille. Monsieur Kembo là un petit peu Miss Saint-Fort pour nous parler. Là parler de respect et pas un côté nous juste la ti moun yo puis sorti. Est-ce que Mémorial, parce que façon de parler, me assurer comprendre, est-ce que Mémorial gagne activité même que le fait avec Timonio? Oui, nous gagne activité même nous fait avec Timonio, que ce soit la facilité, côté parents yo toujours déposer Timonio et puis ni vinn chercher yo, ou bien gagner là y a un field trip. So genre Orlando c'est un field trip. Exactement. OK, on nous assurer bien que nous connaissons gain nous clair et pour téléspectateurs qui regardent nous. Et nous connaissons que il y a l'autre agency qui a un funding ensemble avec CSI qui a fait programme ça tout et c'est pas sans raison ouais
et CEO pour CSIA, Madame Cindy Arenberg, te gen CEO pour Kid in Distress, ensemble avec CEO pour Harmony Development qui était dans le programme yo tout. So, agency ça yo gen même programme si là, mais invité nous qui sorti dans Mémorial à parler ensemble avec activité que yo gen en dans programme pa yo. Nous voulons assurer qu'on comprenne et ça n'a dit là. En cas qu'on nous l'autre agency sou pas ta même bagay pour pas dire que nous te dit y a bien tout ça yo. Et là, on a parlé de Mémorial, nous connaissons plusieurs hôpitaux. Il y a 172, son côté, moi, mais allez. Il y a Regional, il y a sous Flamingo, West. Et puis il y a Hollywood. Exactement. Et je connais Hollywood. Oui. Est-ce que vous avez dit tout l'hôpital, ça y est, le même programme là, ou du moins c'est dans Hollywood seulement que pour mon natal déposer Timon, non cas que. Oui, c'est dans Hollywood non seulement, mais c'est pas directement dans l'hôpital. C'est un office qui prend l'hôpital Hollywood et puis juste amener Timon là. Mais peut-être Memorial c'est une grosse organisation, même si c'était Andy Wall dans l'hôpital West ou bien l'hôpital Miramar, il y a dirigé dans Hollywood. So n'importe l'hôpital y aller, c'est y a voyé directement dans Hollywood. OK, on nous dit l'adresse là si on a besoin, c'est à 7031 Taft Street. Oui. C'est là office oui. Oui. Et depuis mon yo allé et pas même besoin de dire mon yo a besoin de monde qui va parler créole parce que mi Saint-Foy là pour capable répondre ensemble avec toutes questions. Oui. Si nous t'a parlé d'un problème légal en dehors de adoption. Oui. Par exemple, si mon a l'autre problème légal, est-ce que et programme là pour aider yo, du moins ce programme là préféré yo by legal aid par exemple. OK. So ça dépend sur qui problème légal. N'importe problème légal qui à partir de ti moun ka prêt avec yo, avocat qui travaille avec programme non a assister famille avec ça. Okay. Mais on dit c'est un autre problème légal pas qu'à passer de yon kounya, mais si nous même directement avocat pas nous pas qu'à assister famille, n'a fait tout ça nous capable pour nous voyer famille là ou soit l'autre agency ou bien legal aid ou bien l'autre avocat qui peut assister avec problème ça que yo gagne. Bien sûr, M. Saint-Fort, n'a rappelé tout le monde n'a parlé ça avec M. Saint-Fort qui c'est programme supervisor pour Memorial Hospital System à côté il y a un programme kinship qui est là pour capable aider grands-parents et grand-mère, grand-père et ma tante n'importe monde qui t'a gagné un petit monde qui papa yo y a gardé dans main yo et côté qui doit gagner accès ensemble avec gens de ressources là yo. On a pris une petite pause tout petit, l'entonné, on a continué à conversation nous ensemble avec Miss Saint-Fort. Téléspectateurs, nous retournons encore ensemble avec Miss Saint-Fort comme invité spécial. Nous avons parlé d'un programme spécial que nous avons en pile. On a parlé de kinship programme dans Broward County, qu'on dit dans le dossier ici, qui baille fond ça, mais il y a un pile d'autres agences qui viennent. Parmi toutes, il y a Memorial Hospital System qui gagne un programme ça. Invité nous, c'est Miss Saint-Fort. Miss Saint-Fort, on va noter prendre pause. Oui. Nous avons parlé de child abuse, child neglect, dans une situation comme ça. Et est-ce que tu as élaboré plus si tu as un cas de child abuse? Oui. C'est qui ça nous capable de faire pour ti moun si là, surtout ensemble avec parents qui viennent prendre responsabilité? OK, François. So, vous connaissez child abuse, c'est une discussion, un topic qui est très difficile pour, même qui l'en field, c'est difficile pour même pour me parler de lui. So, leur ville dans programme ça, si moun qui vient dans Kailan ouais que child abuse qui t'est arrivé, ti moun n'a pas affecté ti moun nan li ka pas affecté dans Kailan, l'école avec zamil, n'a référé à un autre programme qui under Memorial Healthcare System na pour thérapie seulement. So, je connais aujourd'hui on a parlé de kinship programme François, mais Memorial a un bon l'autre programme qui a assisté toute famille ça parce que si programme kinship nous joignons famille et puis li ouais que famille ça a bénéficié de un autre programme pour thérapie seulement. Pour on dit c'est un maman
gen maman la kay la ki enceinte, gen programme pour moun sa yo tout. So nous gen autant programme le système là, so m'pa vle ken moun pense que oh peut-être moi pas gen on ti moun qui pas pour moi que m'a occupé, m'pa vle prendre plus d'informations dans le programme que maman yo offre parce que un programme pour tout le monde. Et puis sous même sujet ça, kinship gen groupe yo offre pour ni parents ni ti moun parce que l'on vient pour occuper un petit monde qui ou pas espérer que tu viennes retavor et puis il vient retavor il est très difficile non seulement financièrement mais juste la pour plus fatigué parce émotion. Que exactement parce que au fin grand on dit un grand par exemple au fin grand dit ti moun nou y aller yo marié yo fait petit on pas sous et parenting encore exactement pas mon situation émotionnellement exactement et groupe thérapie est-ce que il là pour moun sa yo tout pour capable venir pour venir dans session pour qu'on qui pour yo deal ensemble avec situation ça absolument parce que ça nous joint c'est que là tout parents ça yo viennent ensemble yo tomber parler ensemble à une l'autre et puis yo ouais oh c'est pas même seulement qui gagne problème ça so c'est un genre pour ouais que gagne l'autre monde dans communauté que c'est communauté haïtienne ou bien l'autre communauté qui a fait même expérience avant so comme humain là nous joignent monde qui fait même expérience avec nous li fait nous sentir nous plus confortable et puis li va nous plus espoir que nous ca achiver ça n'a pas essayé achiver. Bien sûr, achieve ça nous voulons achieve là en façon pour nous capable faire un bon travail parce que dans temps yo te lever ti moun avec temps qu'on y a pas lever grand ti moun yo c'est pas même situation. Exactement. Système l'école là pas même genre. Exactement. Parce que qu'on y a regarder ti moun yo pas l'école c'est juste chita dans iPad yo fait devoir. Exactement. Et en pile là nous gagne pas gain technologie ça yo. Donc exactement. genre de programme ça donc ou même cap garder nous n'a pas information ça parce que nous voulons pour préparer parce que une situation comme ça doit arriver à n'importe moment n'importe dans nous et là nous connaissons ressources qui gagnent dans la communauté à côté nous aller pour nous capable faire face avec situation ça c'est toujours bon pour nous et le bon pour la communauté en général. Et puis on nous dit que ce monde a besoin que mémorial pas gagné. Je connais parce que je travaille à mémorial pendant longtemps c'est il y a environ 20 ans depuis dans le système healthcare et delivery system dans Broward County, je connais que il y a un pile travail à faire mais pour téléspectateurs qui regardent nous. C'est que nous arrivés dans une situation côté que gon bagay et mémorial pas gagné. Et est-ce que nous travaillons ensemble avec l'autre agence côté nous référé par exemple qu'on y a pas grand ça qui gagne ti moun il doit besoin job training pour upgrade skills pour y aller travail parce qu'il y a plus de responsabilité. Est-ce que nous avons genre de référence ça on capable faire pour moun ça? Oui, parce que nous avons un pile monde la communauté dans différents agencies ça que nous connaissons puis nous travaillons avec eux. Et puis on dit genre parler en monde qui chercher travail, gagner le nous référer moun à une agency qui a aidé au joindre travail ça et puis ça nous fait tout pour groupe que nous t'a parlé nous gain monde la communauté qui vient parler avec famille pour bailler famille éducation avec ça qui gagne la communauté so on connaît semaine passée nous t'ai gain un chef qui était venu il t'a montré famille faire manger pour ti moun yo quoi parce que ces jours-ci on connaît surtout ici c'est pas même avec Haïti c'est pas chaque jour nous même qui fait manger ti moun yo gen tendance manger dehors so li éduquer parents yo manger très facile ou ka fait pour ti moun yo qui bon pour la santé so nous gen en pile information ça yo pour famille et puis si nous même j'en dire directement nous pas gagne n'a référé famille à une agency qui a aidé yo. C'est ça c'était très bien le chef là qui vient montrer mon faire manger. Et puis on manger tout, li ba yo goûter. Bien sûr, parce que nous pas de ti moun yo manger McDonald's seulement. Exactement. Très bien. Et qui l'autre ba encore que nous gagnons et dans mémorial que nous avons une communauté au courant de yo? Tellement gagne même 17 différents programmes dans mémorial. So gagne qui pour thérapie seulement, gagne qui pour maman qui fait petite qui a un petit genre dépressé parce que on connaît l'offre gon petit monde même c'est qu'à premier petit
ou pas jamais connaître combien de travail la pied. Ou connaître petit bébé a crier, ou pas qu'à dormir la nuit, moi le travail mettre sous ça, so li ka prend un pile sous moun nan, so nous gain programme pour maman, pour petite, pour même gain un programme le système nan pour ti moun si on dit ti moun nan l'école et puis ou vinn connaître ti moun nan a expérimenter avec des séries de bagailles avec zami yo que yo pas supposé expérimenter. Nous avons un programme pour ça tout pour aider ti moun yo bioéducation que gen une série bagaille a fait dans la rue qui pas bon pour yo. So si c'est à fumer ou bien boire, gen toute qualité programme ça yo dans système nan pour communauté. Très bien, très bien. Mais kinship là, est-ce que custody grands-parents ça gagne son bagage qui temporaire, qu'après c'est temporaire, au moins que moun nan t'a demandé que l'État voulait venir adopter ti moun nan? Oui. Yo gen choix fait tous les deux, li ka temporaire ou bien yo ka adopté. So le premier rendez-vous yo gen avec représentateur programme nan, y a demandé yo famille ça. Est-ce que vous voulez prendre temporaire custody ou bien vous voulez adopter ti moun nan? So que ce soit famille décider, nous ka aider yo avec ça. OK. C'est-à-dire que tu as dit bon m'vle kembe, c'est grand petit m'vle gen el net. Exactement. OK. Et puis même si au commencement yo dit m'vle temporaire et puis après ça, on dit 3 mois passés, et puis on change d'idée, ça pas un problème tout. Très bien, très bien. Bon, mais ça s'informe, pensez nous couvrir tout aspect que nous besoin couvrir et dans le programme là. Est-ce que vous avez un dernier mot ou tu as aimé partager ensemble avec la communauté si que vous êtes dans une situation ça, c'est qui ça pour faire et qui bon pour y aller et qui genre de services sont capables. OK. Bon, je vais dire à la communauté haïtienne que même si le message que vous aujourd'hui, vous senti c'est pas pour vous directement, toujours relé. Ou pas j'aime connaître parce que j'aime dire toujours bon bagay pour tout le monde. So ka relé dans 954 985 70 00 et puis extension PAM c'est 259 mais extension supervisor programme n'a parlé c'est 239. So, ou ka rele mande n'importe question, information, si nous-mêmes directement nous pas gagne, n'a préféré à une agency qui gagne. So, et puis merci François d'être que moi invité aujourd'hui pour me venir partager information ça avec la communauté parce que je connais bien pile monde qui a bénéficié sur information ça. Mais cette fois nous c'est pas la dernière invitation, on va venir l'autre encore. Okay. Nous vous remercie d'être qu'on prend temps pour venir pour partager et expérience information pour nous avec un programme qui est aussi important. N'a fort connaît sur vivre dans Broward County ou dans une situation côté que et ou ta grand petite que c'est grand-mère, que c'est grand-papa, que c'est ma tante ou tonton qui est dans une situation côté orient temporaire custody ou bien ou ta vle gen custody de façon permanente, gen un programme qui est available pour vous à travers CSI, même Jean nous avons invité nous, M. Saint-Fort qui vient qui parle nous des programmes ça qui existait dans Memorial Healthcare System. Il y a l'autre agency encore qui est dans la zone Broward County qui est capable de gagner un programme ça pour vous. Vous avez accès avec tout, qu'on dit nous sans qu'on pas besoin de payer 5 centimes. Mais cependant, si vous avez besoin de plus d'informations, vous êtes capable de toujours les Memorial Healthcare System. Le téléphone c'est 954 985 70 00. Et bien sûr, vous avez besoin de parler à Miss Saint-Fort, qu'on dit le dit extension c'est 259. Téléspectateurs, n'a privé dans fin émission nous disons merci beaucoup, merci en pile de ce côté garder édition Community Forum si là. Rendez-vous pour l'autre émission même genre, c'est à très bientôt. Bonsoir.